To what extent do you think the human body and the human mind can operate separately? Do you think that the human body can become a separate entity to your human mind? And if it is possible, how can we individuals be enlightened to do that? 함께도 작용하고 So they act in concert 서로 영향도 주고 and they influence each other. 별도로 작용하기도 And 합니다. they also act separately. 예를 들면 밥을 안 먹으면 배가 고픕니다. So for example, if you're hungry, you don't eat. 배가 고프면 괴로울 수가 있습니다. And if you don't eat, then you suffer. 육체가 정신에 영향을 주는 거예요. And that is the body affecting the mind. 그런데 배가 고픈데도 불구하고 But despite you being hungry, 자기가 단식을 선택했을 때는 if you choose to go hungry, 괴롭지가 않을 수도 있어요. then that might not lead to suffering. 배는 고프지만 괴롭지는 않다. So you might be hungry, but not necessarily suffer because of it. 그때는 영향을 안 줄 수도 있다. Then at that point, you choose not to be affected. 그건 딱 정해져 있는 건 아니에요. So it's not a decided thing 서로 성격이 다르기 때문에 그렇습니다. because they have two different personalities, natures. 예를 들면 사람은 세 가지가 결합되어 있습니다. 첫째 물질로 이루어져 있어요. So the three people consist of three different things. One of material, physical material. 그래서 물리적인 법칙을 받습니다. 물질로 Yes. 이루어지기 때문에 물리화학적인 법칙을 받습니다. And so we are governed by the laws of physics and material because we are made of material. 비행기 타고 밀어 떨어뜨리면 떨어집니다. So, if somebody pushes us off a plane, we fall 질량이 있으니까 중력의 작용을 받아요. because we have mass, so we are affected by gravity. 스님이라고 안 떨어지는 거 아니에요. Just because I'm a Buddhist monk doesn't mean I can fly. 선한 사람이라고 안 떨어지는 거 Just 아니에요. because you're a good person doesn't mean you don't fall. 그냥 오직 물질적인 중력의 영향, 물질로서의 중력의 영향을 Because 받습니다. we are material, we are governed by gravity. 불에 넣으면 탑니다. And if we put ourselves into fire, we burn. 그건 물질의 작용이에요. And that is a physical manifestation. 그러나 물질을 기초로 해서 생명작용이 있습니다. But based on the material collection material, there's a phenomenon called life. 생명작용은 물질을 기초로 하고 있지만 조금 다른 작용이 있습니다. So it is material-based life, but it is a little different than just material. 이 컵은 바닥에 두면 이 책상 위에 올라올 수 없습니다. So when you put this cup on the floor, it doesn't get up and come back up to the table by itself 스스로 중력을 거스를 수 없기 때문에. because it does not have the ability to go against gravity by itself. 그러나 이 물질로 이루어진 생명은 But life based on material, 토끼는 이 위에 뛰어 올라올 수 있어요. rabbits could jump up here. 왜 그럴까? Why? 먹을 것이 있으면 먹기 위해서. Because if there's food here, it'll come and eat. 그건 신진대사를 작용이 있습니다. Because there's some metabolism based on. 그래서 거기는 Rabbits. 물질로 이루어져 있지만 물질과 다른 작용이 나타나는 거예요. So it's based on material, but it goes beyond just the phenomena or limitations of material. 그럼 이런 생명작용은 어디서 온 거냐? So where does this life function comes from? 물질에서 잘 배웠잖아요. 물질에서 우리가 보면 So if you look at material, 같은 분자식을 갖고 있지만은 although they might share same structures, 그 분자의 배열이 서로 달라져서 and if you change the arrangements of the different structures, 즉 구조식이 다르면 and if you change the structure, 물질의 성질이 다르잖아요. then the nature of that, how that material engages with other material changes. 예를 들어서 For example, 자동차 부속이 한 2만 개 정도 된다고 합니다. say there are 20,000 parts to a regular car. 그거를 분해시켜서 If you dissect them all, or 바구니에 담아놨을 때와 you put them all as individual parts in a huge basket, 그것을 설계도에 따라서 and according to some blueprints, 잘 조립을 해서 if you put them together, assemble them, 자동차로 만들어 뒀을 때 and once you put that together into a car again, 두 개 물질적으로 보면 둘이 똑같습니다. from material perspective, both are identical. 그러나 이렇게 잘 조립이 되면 But once it's been assembled to a certain structure, 움직인다든지 it moves, 소리를 낸다든지 or makes a noise, 불을 or 밝힌다든지 it makes a light, 이런 다른 작용이 있습니다. then it creates some other phenomena. 그것처럼 물질이 That's how material, 이 유전자라고 하는 설계도에 따라서 according to the blueprint called the genes, 잘 조립이 되면 once it's assembled, 전혀 물질에 없었던 다른 작용이 나타납니다. it creates a effect or phenomena that's not intrinsic to the material alone, 그것이 지금 생명작용입니다. and that is life. 모든 생명은 물질에 기초를 두고 So 있습니다. all life is based on material. 그럼에도 불구하고 물질과 다른 작용이 있습니다. But despite that, it's different from material. 그 물질을 떠날 수 있느냐? So can we leave the material 수 basis 없습니다. alone? No, we can't. 다시 이 생명작용 중에 But among the life functions, 다시 정신작용이 then 나타납니다. there's a thing called the mental phenomena.
그래서 우리가 한번 살펴봅시다. So let's look at this. 돼지는 배고프면 So a pig, when it's hungry, 먹습니다. it eats. 그 음식을 다른 짐승과 나눠 먹을 생각이 전혀 없습니다. Doesn't think of sharing that food with others. 반대로 배가 부르면 But once it's full, 누가 먹든지 상관 안 합니다. doesn't care who eats that food. 근데 사람은 But a human being, 자가 배고픈데도 even though he is hungry, 다른 사람과 나눠 먹을 줄도 알고 he knows how to share with others. 자기가 배 부른데도 But even though he may be full, 배고픈 사람을 외면하고 음식을 막아놓고 안 주기도 합니다. so he also has the ability to hoard food and not share it with other who are hungry. 이것은 동물 세계는 없습니다. So that mental phenomena does not exist in animals. 그럼 이건 정신적인 작용입니다. So it's a mental phenomena. 동물보다 나은 작용, So it's something that goes beyond just animals. 나눠 먹을 수 있는 성질, The ability to share, 이걸 우리가 선이라 그러고 and that is good. 동물도 하지 않는 짓, Though things that even animals won't do, 배부른데도 굶어 죽는 사람 내버려 두는 hoard food despite there are others who are hungry, 이걸 악이라고 하는 거예요. and those are bad. 선악은 정신작용이에요. So the concept of good and evil is a mental phenomenon. 동물 세계 생태계에서는 선악이 없습니다. So because there's no good or evil judgment evaluation in nature. 뭐 호랑이가 토끼를 잡아먹는다고 Just 악이 because a 아닙니다. tiger eats a rabbit, that's not an evil thing. 뱀이 개구리를 잡아먹는다고 악이 So 아닙니다. it's not evil for a snake to feed on a frog. 이것은 제로 베이스의 가치관으로 So that's a baseline 이 value. 선악 개념은 정신작용에 속합니다. But the concept of good or evil is based on that 그러니까 baseline. 생태계보다 못한 정신작용을 일으키면 종교적으로 지옥 가는 거고 So if you do something that goes against the natural baseline, that's an evil thing, you go to hell. 생태계보다 더 나은 선의 작용을 일으키면 천당 가는 So 거예요. if you do something that goes beyond the natural baseline, it's considered good and go to heaven. 내가 천당 지옥이 있다는 뜻으로 한 얘기는 But I'm 아니에요. not saying that heaven and hell exist. 선악의 개념이 그렇다는 That's 거예요. the concept that we built around the concept of good and evil. 근데 이것은 생물적으로만 이게 생태계적으로만 해석해서는 이런 작용은 안 일어납니다. So that goes beyond just biology. 이건 다른 차원의 또 하나의 작용이에요. It's another level of phenomenon. 그러나 이 모든 전신작용은 생명을 기초로 해서 있습니다. But even all this higher mental phenomena derives originally from the material. 이 컴퓨터라는 하드웨어 속에 소프트웨어를 까는 거지 하드웨어 없이 소프트웨어만 존재하지 않습니다. We need this hardware, this computer to install software, but software cannot exist by itself. 그렇다고 소프트웨어가 하드웨어의 영향만 받는 건 아니에요. But doesn't mean that software is always impacted by hardware. 우리가 원자력 발전소를 Say we create a nuclear plant. 무슨 부속을 하나 빼거나 폭탄을 던져가지고 중지시키는 게 아니고 So we don't stop a nuclear plant from a generator from running because we pull apart or throw a bomb at it. 여기서 프로그램으로 중지시킬 수도 있잖아요. And we have the ability to go in and dial in remotely and stop a generator from functioning. 그러니까 정신이 생명에 영향을 줄 수도 있다는 거예요. So obviously that means that the mental phenomena does have an impact, ability to impact your life functions. 그래서 그것은 세 개의 다른 차원이 결합되어 있는 거예요. So it's three different kind of levels of existence, the phenomena that are combined. 물질 없이도 존재할 수 없고 So it can't exist without material, 그리고 물질로만 이해하면 안 됩니다. but it cannot be fully understood by material only. 정신작용을 물질을 부정하고만 해석해도 안 되고 And you can't analyze or understand the mental phenomena by denying the material basis, 물질만 가지고 이해하려고 해도 안 됩니다. but you cannot fully understand it using only material basis. 그래서 이것은 함께 조사돼야 됩니다. So you have to have a systemic view of the life phenomena and consider them holistically. 종교의 문제는 이게 정신만을 별도로 떼서 얘기하기 때문에 사실은 문제예요. So for example, religion has an ingrained issue because it only speaks to the mental phenomena. 또 이 과학자는 물질만 연구하면 정신 문제가 풀릴 것처럼 생각하는데 그렇지 않습니다. But scientists also make the similar mistake on the other end of the spectrum, thinking that everything can be reduced to the material and trying to understand world that way. 이것을 함께 봐야 합니다. So you have to look at it as a system.